Gopi sold a watch to Ibrahim. గోపి ఇబ్రాహింకి ఒక వాచ్ అమ్మేసాడు. అది వచ్చేసి 12% గెయిన్, అంటే 12% ప్రాఫిట్ తీసుకొని అమ్మేసాడు. మళ్ళీ ఇబ్రాహిం ఏం చేశాడంటే, ఇబ్రాహిం సోల్డ్ టు జాన్ అట్ ద లాస్ ఆఫ్ 5% లాస్ తీసుకొని అమ్మేసాడు. సో జాన్ మాత్రం 1330 రూపీస్ ఇచ్చాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ గోపి సోల్డ్? గోపి దాన్ని ఎంతకి కొన్నాడు? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. Gopi sold a watch to Ibrahim at a 12% gain, and Ibrahim sold it to John at a loss of 5%. If John paid 1330, then find the how much did Gopi sold it? Gopi దాన్ని ఎంతకి కొన్నాడు? That is the question. Sold to Ibrahim. Is 12% gain. 12% gain. So 12% gain means percentage means 100 plus 12. చూసుకుంటే for example you are taking that is 112 rupees. 112 not rupees, 112. Okay now? And Ibrahim sold to John 5% లాస్ట్ కమిషన్, అంటే 100 రూపీస్ అనుకుంటే 5% తీసేసాను, 95 రూపీస్ అనుకుంటే. సో సేలింగ్ ప్రైస్ ఈ సేలింగ్ ఎంత కమిషన్ అంటే, ఇప్పుడు 112 ఇంటూ దిస్ 95 బై 100 మల్టిప్లై దిస్ టు 112 ఇంటూ 95 బై 100, 640 బై 100. 0 cancel now. So the selling price is at 1064, not 106.4. 106.4. Cost price is equal to 1330 percentage. 1330 by 106.4 into 100. Okay, simplify it. 13300 by 106.4. ఒక పాయింట్ ఒక జీరో తీసేద్దాం. ఒక ఏమవుతుంది, 13300 by 1064. డివైడెడ్ చేయండి, డివిజన్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. డివిజన్ చేయండి, 13300 is divided by 1064. 1064 6 is it 13 minus means 7, we have 2 only one square, 2 square. So we are taking 2 4 is 8, 2 6 is 12, 2 1 is 2, so it is 2. It is 5 minus 3, 2 is 3, it is 6, and if point పెట్టుకుంటే 0 వస్తుంది. 5 చెక్ చేయండి, 5 4 is 20, 5 6 is 30, 32, 5 1 is 5, 0 0 0 1000 వస్తుంది. దెన్ ఇక్కడ 0 పెట్టుకుంటే ఇంకోటి వస్తుంది, అంటే 1250 అనుకున్నాం. అప్రాక్సిమేట్లీ తీసే 1250 అన్న 1250 రూపీస్కి వస్తుంది. 1250 ఇంటూ 12% కదా, 100 ప్లస్ 12 బై 100. సో 1250 ఇంటూ 112 బై 100, 0 cancel, it is 125 into 111.1 by 10. So 5 2 5 is 2 5 is 10, 2 6 is 12, 5 1 is 5 2 is 5 5 is 25. So 25 into 56. Multiply and say the answer. See the question now. I borrowed 12,000 from a pressure at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum is 6% per annum
compound annually. What is the extra amount would have to pay? Simple interest గా 12,000 రూపీస్ బారో తీసుకున్నా, అంటే 12,000 రూపీస్ 12,000 రూపాయలు నేను అప్పు తెచ్చుకున్నా బ్యాంక్ నుంచి. ఓకేనా? ఆ అప్పు ఇచ్చేవాడు నాకు 2 ఆఫర్స్ ఇచ్చాడు. వాడు ఏమడిగాడు అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో కావాలా, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో కావాలా అని అడిగాడు. అంటే బారు వడ్డీ కావాలా, చక్రవడ్డీ కావాలా అని అడిగాడు. సో బారు వడ్డీ అయినా చక్రవడ్డీ అయినా నేను 6% ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాను అని చెప్పాడు. బారు వడ్డీ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇచ్చినా 6%కి ఇస్తాను, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కైనా 6% ఇస్తాను అని చెప్పాడు. See the please. Rate of interest 6%. Time is equal to 2 years. So simple interest. First we calculate the simple interest. First simple interest. What is the simple interest? PTR by 100. So what is the 12,000 rupees? Time is 2 years. Rate of interest is 6% by 100. 0, 0, 0, 0 cancel. So 120 into 2 into 6. 6 2 is 12, 12 12 is 144 and 0. Okay? You are paid the interest on 1440. 1440 rupees you are paid the interest. And total how much now? Amount A is equal to P plus L. So what is P? 12,000 rupees plus interest 1440. So totally 13,000. That's it only. Then 12,000 rupees and T is equal to 2 years and rate of interest is equal to same 6%. So compound interest is equal to P into 1 plus R by 100 to the power of N. N stands for number of years. ఎన్ని ఇయర్స్ నా పర్ యానం అంటే 2 ఇయర్స్ తీసుకున్నాడు, పర్ యానం ఇచ్చాడు అంటే 2 టైమ్స్ ఇస్తాను అని చెప్పాడు, 2 టైమ్స్ ఇస్తాను అని చెప్పాడు, అంటే n is equal to 2 years. So P is equal to 12,000, 1 plus R is equal to 6 by 100 whole to the power of 2 and 12,000 mixed fraction, it is a 106 by 100. Square means 2 times, 12,000 into 106 by 100 into 106 by 100. So 1 2 3 1 2 3 zeros cancel. Then 12 into 106 into 106 by 10. Simplify that and in points multiply this 106 into 106 into 12. Multiply and say the answer first. 134832 by 10. So point is there. So 13,483 rupees. What is the difference now? Compound interest minus simple interest. We get 13,483.2 minus 13,440. How much now? 83 rupees. 83 and 43 rupees. Are you clear? In a laboratory, the count of bacteria is certain experiment was increased at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. So present bacteria is 5,06,000. It is increased by every 2 hours. Every 2 hours at the rate of 2.5%. At the rate of 2.5%. So what is the P? P is equal to 5,06,000 and rate of interest 2.5% and time is equal to every 2 hours. So simplify this. How compound interest CI is equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power of 10.
So P is equal to 5,06,000. 1 plus R is equal to 2.5 by 100 whole square. So 5,06,000 100 1 or 2.5 by 100 whole square. Any cancellation? 520, 5 2 and 5 5 are 25. 20.5. Okay, again 5 table. 5 4 5 4 20, 5 1 5. So 5,06,000 into 4.1 by 4 into 4.1 by 4. So 2 2 cancel. 2 2 4. 2 5 10. 2 3 0 0 0 0 0. Again 2 table. 2 1 2. 2 4 2 2 4. 2 6 12. 2 5 0 0. Again 4 table. 4 1 4. 4 3 12. 4 1 4. 4 6 24. 4 2 8. 4 5 20. So totally how much now? 31625 into 4.1 into 4.1. 1616.25. Kamala borrowed to 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compound yearly. What amount she will pay at the end of 2 years 4 months to clear the loan? కమల ఏం చేసిందంటే బ్యాంకులో లోన్ తీసుకుంది. బయింగ్ స్కూటర్ తీసుకుందామని చెప్పి లోన్ తీసుకుందంట. 26,400 పెట్టి తీసుకుంది. 12th క్వశ్చన్. భారతి borrows an amount of 12,500 rupees తీసుకుంది. 12% per annum for 3 years on simple interest. Simple interest లో 12,500 తీసుకుంది. Rate of interest is 12% for 3 years. And Madhuri borrows the same amount for the same time frame, but 10% per annum compoundedly. Who pay more interest and by how much? Bharati 12,500 ఇస్తుంది. Rate of interest is 10%. 12%. ఇంట్రెస్ట్ 12% ఇస్తుందన్న. భారతి 12,500 ఇస్తుంది at the rate of 12%. మాధురి కూడా సేమ్ ఇస్తుంది, 12,500 ఇస్తుంది, బట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 10% ఇస్తుంది. దానికన్నా మాధురి 2% ఇంకా తక్కువకి ఇస్తుంది. టైం చూస్తే భారతి 3 years ఇస్తుంది, మాధురి కూడా 3 years ఇస్తుంది. ఎవరు బెటర్ అంటారు? భారతి ప్రిన్సిపల్ 12,500, భారతి 12,500, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి 12%, టైం వచ్చేసి 3 years. ఓకేనా? భారత్ అండ్ హియర్ మాధురి ఏం చేసిందంటే సేమ్ అమౌంట్ ఇస్తుంది, 12,500 రూపీస్ ఇచ్చింది. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా 12%, సేమ్ అమౌంట్ పర్ యానం. ఓకేనా? టైం వచ్చేసి 3 years ఇస్తుంది. ఎవరినైనా భారత్ ఏమో 12% తీసుకుంటుంది ఇంట్రెస్ట్, మాధురి ఏమో 10% తీసుకుంటుంది. జస్ట్ ఇంకా తక్కువ ఇస్తుంది, భారతి కానీ చాలా తక్కువకి ఇస్తుంది. ఎవరి దగ్గర బెటర్? వీళ్ళ దగ్గర తీసుకుందామా వీళ్ళ దగ్గర తీసుకుందామా? మీరు భారత్ దగ్గరే తీసుకోండి, నేనైతే మాధురి దగ్గరే తీసుకుంటా. 10%కి ఇస్తుంది కన్నా. అవును, మా ఇస్తున్నారు. సరే, క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత ఎవరి దగ్గర తీసుకుంటారో అప్పుడు చూద్దాం. మీరు సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ PTR by 100.
P is equal to 12,500. T is equal to 3 years. R is equal to 12% by 100. 0, 0, 0, 0 cancel. Then it is 125 into 3 12 are 36. How much now? Multiply and say the answer. Okay, right. Total how much now? 12,500 plus 4,500. Total is how much? 17,000. Is it right? What is the formula? P into 1 plus R by 100 whole to the power of n. P 12,500. 1 plus R